It is 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to join us. Kejang Henry, Atembians Monique Nausi Fotso. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session d'information bilingue sur Canal 2 International. Nous vous présentons nos excuses pour ces quelques minutes de retard avant le démarrage. Les titres du journal. La génitrice du bébé abandonné au bois de Singe à Douala reste introuvable. Ce sont les cris de ce nourrisson de sexe masculin qui ont alerté les riverains au petit matin. La découverte s'est faite dans la broussaille. And panic as fuel tanker explodes in Yaoundé precisely at the Fuller neighborhood adjacent to the February 14 in some disaster site. The flames from the explosion were quickly extinguished as firefighters battled to avert the blistering flames from spreading across the neighborhood. Des conducteurs de mototaxis déterminés à sauver l'image de leur secteur d'activité, leur réputation ces derniers jours est restée ternie par une récurrence des cas d'agression à main armée, vol à l'arraché, désordre urbain. Les syndicats de mototaxis ont saisi la mesure d'identification imposée par la mairie de la ville de Douala pour exfiltrer de leur rang des fauteurs de troubles. And Cameroon's frontline opposition party, the Social Democratic Front, says prolongation of the mandate of members of parliament is a blatant denial of democratic rights of Cameroonians. This statement is coming from the national chairman of the Social Democratic Front, Honorable Joshua Aussi. Top stories. Thanks and welcome back. We are extremely sorry for the late start for some technical hitches. Residents and commuters of Yaoundé 3 neighborhood were panic-stricken yesterday after a fuel-loaded tanker tumbled and exploded at the Fuller. Our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo recounts the incident and says that it comes to remind Cameroonians of the February 14, 1998 Sam fire disaster. It was at around 5 p.m. Monday that the news of a tumbled fuel tanker started spreading. This because fuel was flowing and Cameroonians on such situation always go for the content. Some did. Others, thinking of the 1998 Sam fire incident, stayed far. The tanker in question had a breakdown and after repairs, instead of taking off normally, it tumbled on the side. And so there was a fire outbreak from the valley coming up. And the shop itself was completely burnt down. So thanks to the prompt intervention of the firefighting brigade, the security means put together by the forces of law and order, the population was saved, has been saved, and the fire has been put down, even though the truck was completely consumed. Some 5 homes and business places close by the incident were reduced to ashes. In the face of such situations, accidents concerning fuel, Central Regional Governor Nasseri Paul-Bien appealed for vigilance. And we want to call on the population that each time they see a situation where there is fuel, anything, they should be very careful because you can want to have some fuel and it takes your life. The material damage notwithstanding, many are grateful there was no loss in human life. Thanks very much, Beatrice Ngamo. And elongating the mandate of members of parliament, the national chairman of the Social Democratic Front, Joshua Aussi, says that this is a blatant violation of the democratic rights of Cameroonians. He was speaking at the press conference granted at the party's secretariat of the Central Region yesterday and calls that if the mandate of members of parliament is to be elongated, so too should be that of members of the regional councils of the country. Hyacinth Chair covered that press conference with startling revelations.
with the mandates of the members of parliament and municipal councillors due to be prolonged as tabled in the National Assembly for deliberations and adoption. The stand of the Social Democratic Front, as stated by Chairman Joshua Osei this July 8 in Yaoundé, is clear. We as a political party are against that prorogation because it goes in denial of the democratic rights of the Cameroonian people. We will not be able to accept that we are going into regional elections because these regional elections are indirect elections and the voters are the municipal councillors, the voters are those who have just received from the President of the Republic the prorogation of their mandate. So we need to make everything for that not to happen because it would be a blatant denial of the democratic rights of Cameroonians, and it will be as well a shame for our failed decentralization. Talking to the men and women of the press at the Olezwa Central Regional Secretariat on the balance sheet of their parliamentary activities of the 10th Legislative, the chairman lamented over the misery of Cameroonians in the northwest and southwest regions, as well as the far north. Probably the violence has diminished, but the situation of the population is worsening. We understand that our country is in chaos. And a country that is in chaos, if that country is a democracy, it needs alternance and alternance badly in order to put things back in place. The disturbing situation of national identity cards remains a major concern for the SDF. About 10 million Cameroonians are suffering from lack of ID cards. And it is something that we as a social democratic political party cannot tolerate. As a matter of fact, the SDF thinks that ID cards should be free of charge because it's a duty for us to have them and it's an obligation by law. Joshua Osei reiterates that one of the many challenges MPs of the opposition outfits are facing at the hemicycle is to make their voices heard, especially with the numerous private member bills tabled, simply not given any attention. Well, thanks very much, Hyacinth Chia, reporting there from Yaoundé. It's a very sad ordeal here in Douala at the Bois de Serge, where a baby was abandoned by the mother Monique. Of course, Enrique Jean Atembe, ce sont les cris stridents d'un nouveau-né qui ont réveillé les populations du quartier Bois des Singes. Un bébé de sexe masculin appelant ainsi à l'aide après avoir été abandonné par sa génitrice dans une broussaille. C'est ce qui défraie la chronique dans ce quartier Bois des Singes, dans l'arrondissement de Douala 2, Haroun Nazira. C'est dans cette broussaille que ce bébé de sexe masculin a été abandonné. Alerté par les cris, le voisinage l'a découvert au petit matin, ici, au quartier Bois des Singes à Douala. Nous avons constaté qu'il y a un enfant qui a été abandonné dans la voisin. On n'a pas pu mettre la main sur la maman en question. Le nourrisson a été conduit dans un centre hospitalier de la place pour une prise en charge. Je me suis rendu dans ce centre hospitalier. L'enfant est dans de très bonnes conditions. Le personnel est en train de bien prendre soin de ses enfants. Une enquête est actuellement ouverte pour retrouver les traces de sa génitrice. Séparer le bon grain de l'ivraie, c'est la détermination que vient de prendre les syndicats de mototaxi de la ville de Douala. Leur secteur d'activité est entaché ces derniers jours par une réputation de bandits, d'agression, de vol, de désordre urbain dans cette cité qui est le hub économique de l'Afrique centrale. Et c'est pour atteindre cet objectif que les syndicats des mototaxis de la ville de Douala se sont réunis hier à l'occasion d'une conférence de presse pour accompagner l'opération d'identification obligatoire qui vient d'être lancée par la mairie de la ville de Douala. Junior Ossin. La question sécuritaire fait aussi partie de leur quotidien. Ces conducteurs de mototaxi voient en l'identification que prône la communauté urbaine de Douala un allié dans la lutte contre l'insécurité. Il faut qu'ils identifient encore, selon moi, parce que vu que la situation
il n'y a pas la sécurité. Parce que depuis la mort du gendarme à Koto et plusieurs mototaxis victimes des agressions, eux-mêmes voudraient s'identifier. Une poche de résistance à ce processus d'identification, ce sont ces étrangers en circulation, encore appelés Babana. Les Babana, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas identifiables. Grâce au processus, à la campagne d'identification, on pourra enfin mettre de côté ceux-là qui ne pourront pas être identifiés. Le point de presse de ce lundi matin, donné par l'ensemble des syndicats de mototaxis du Cameroun, vise à mobiliser toutes les énergies pour faire adhérer les motocycles sur la nouvelle plateforme numérique et d'identification de la CUD. Il faut que tout le monde essaie de respecter la parole des autorités. C'est très important. La vaste campagne d'identification démarre le 11 juillet 2024. À compter du 15 septembre 2024, il sera impossible d'exercer l'activité à Douala sans avoir été identifié au préalable. La prorogation du mandat des députés continue de faire des vagues au Cameroun. Enrique John Atende. And in a series of reports on the extension of the mandate of members of the House, Maureen D says that of samples opinions of Cameroonians in one of Cameroon's biggest cities, Douala, and says that the proposed bill is certainly sparking controversy across the country. A move that has stirred political tensions. A bill proposing the extension of the term of office for members of the National Assembly has been tabled before Cameroon's legislature. If passed, the bill would prolong the current Assembly's mandate, a development opposition parties have vehemently criticized as foul play. It's however regrettable that there is this foul game being played by the President of the Republic to destabilize his adversary, because to postpone or extend the mandate of this parliamentarian, it simply means that he's excluding some of his political adversaries. Opposition leaders argue that the bill is a deliberate attempt to weaken the influence and destabilize their efforts ahead of the upcoming 2025 elections. Critics of the bill claim that it is a strategic move by the ruling party to maintain its grip on power by denying the opposition a fair opportunity to compete. And we know that there's a financial crisis besides other crises. So if the president deems that it's necessary for him to do that, then of course it's within his rights to do so. But of course, it also tells us that a lot of people are going to be in trouble because they had boycotted the election sometimes back, and it's just so unfortunate that the law is catching up with them. Political analysts acknowledge that while the bill is constitutionally, it raises concerns about the democratic process. They emphasize that Cameroonians are increasingly vocal about their desire for political change and express skepticism about the motives behind the proposed extension. And the most important thing that people want is a change of system. It doesn't matter who wins at the end of the day, but the bottom line is that there should be a change of system in the country so that we solve our problems. With the 2025 elections approaching, the political landscape is fraught with uncertainty. Analysts suggest that the only viable path for the opposition to counteract the ruling party's dominance is to form a coalition. Without unity, the opposition chances of making significant electoral gains remain slim. And Abu Gladys Diban takes a look on the legal contours of the extension of the mandate of members of the House and question what alternative the bill goes through. Abu Gladys. Cameroon's political arena is undergoing significant changes following the announcement of an extension for members of Parliament's mandate to March 30, 2026. This decision, justified on legal grounds, may create substantial challenges for opposition parties lacking sufficient local representation, particularly as they prepare for upcoming presidential elections. Party in the tussle to occupy the top seat of the state is using every means at their disposal to
weaken or discourage the opponent. I believe the CPDM through the government is just using this extension as a way to eliminate the principal contender to this top seat. Political analysts argue that this situation, while challenging, could also present an opportunity for opposition parties to adapt and strategize. Things have changed. Even the mindset of people have changed. Just take a look at how people are crowding a Lekam registration center. It tells you the mindset of the people have changed. Don't think Cameroonians or the young Cameroonians are not following up evolution of situations in other countries. Everybody is monitoring. The coalition in itself is not a panacea, but how will that coalition be formed? Who are those to make up the coalition? And what are the resources that are put in place to propel the position to success is what is going to matter. La coalition de l'opposition, du moins des partis. An opposition coalition will appear as an alternative to the difficulties faced by candidates whose parties are neither represented at the National Assembly, at the regional and municipal executives. As the political landscape continues to evolve, the opposition's response and ability to adapt will be crucial in the lead-up to the presidential elections. The coming months will reveal whether these parties can overcome the hurdles and present a formidable challenge to the ruling party. Thanks very much, Gladys. Monique. Nous parlons d'orientation scolaire avec le contenu d'offres en éducation au Cameroun qui reste riche, varié et dense. C'est le constat fait par un groupe d'experts en orientation scolaire venus du Canada. Et donc pendant 2 semaines à Douala, les jeunes se sont abreuvés de leur savoir-faire. Lestine Pumicha. Une orientation anticipée et une formation appropriée, des atouts essentiels à la réussite professionnelle des jeunes. Dans l'arrondissement de Douala 4e, élèves et étudiants reçoivent des experts canadiens et américains, des compétences et stratégies pour... Je voulais être un pilote d'avion et je fais la science maintenant pour devenir ce que je veux être lorsque je serai grand. C'était une bonne expérience pour nous parce que ça nous a développé et ça nous a donné l'ambition de suivre notre futur et ça nous a encouragé de suivre ce qu'on veut être au futur. Un programme d'orientation élaboré en fonction de l'offre éducative proposée dans les établissements. Avec le haut débit d'Internet, cet établissement a facilité la formation pour chaque élève dans le processus de recherche, ce qui leur permet d'acquérir des connaissances. L'éducation devient de plus en plus digitalisée et on a dû penser à doter chaque enfant de l'école primaire, maternelle, même secondaire avec les iPads. On les a initiés au cours de sciences dans les laboratoires avec les pratiques dignes. Offrir une éducation de qualité aux jeunes en dépit de leur statut social est la vision de cette académie. La restitution des connaissances acquises a également été l'occasion de célébrer la richesse culturelle du Cameroun. Le réseau des œuvres de la seconde réunion trimestrielle de coordination après celle de mars à Yaoundé. Et donc, au-delà du bilan qui a été effectué, il a été question de réfléchir sur la mise en place des partenariats et améliorer les prestations offertes par les formations sanitaires. Le compte rendu avec notre correspondant dans la région de la Damawa, Eringeli. Plus de 8 ans des performances au 30 juin dernier de l'hôpital protestant de Ngaoundéré, entre autres fleurons des formations sanitaires du réseau des œuvres de santé du Conseil des églises protestantes du Cameroun. C'est un vieil hôpital des années 48. Déjà, nous projetons améliorer de radiologie avec le scanner. Issus des 12 églises membres, les responsables sont ici en réunion de coordination. Ils veulent rehausser les prestations offertes après avoir observé une chute de la qualité des services et par conséquent une baisse de la fréquentation. Coordination de changer de paradigme. L'hôpital protestant de Ngaoundéré est l'unique structure de référence
des cas de fistule obstétricale dans le septentrion. Ouvrant les travaux, l'évêque national de l'ULC a appelé à une remobilisation des acteurs. Les hôpitaux du réseau SEPCA représentent 40% du système de santé au Cameroun, y compris les œuvres de santé catholique et islamique. Ils traitent et c'est Jésus-Christ qui guérit. Au-delà de l'évaluation en santé, eh bien, l'Église évangélique du Cameroun, donc l'action qui est menée. C'est en nombre que les jeunes de l'Église évangélique se sont mobilisés pour ce deuxième congrès régional à eux consacré. Rassemblés en la paroisse EEC de Nkomo, la joie d'être ensemble s'est manifestée à travers chants et louanges à la gloire du Christ. L'Église veut que ce soit par l'amour. Il est question que les jeunes de cette Église s'aiment entre eux, s'unissent ensemble dans les coordinations pour pouvoir porter. Le pari du rassemblement gagné, place à la communion sur le thème « Jeunesse unie et engagée dans la refondation de l'Église ». Il est question de semer les graines de l'amour dans les communautés chrétiennes, précisément de renforcer le socle qui devrait assurer la relève. De la jeunesse du Cameroun est sur de nouvelles bases, c'est-à-dire nous parlons de la refondation. Nous voulons voir les fils et les filles de l'Église rassemblés, réconciliés et sa jeunesse avec. Des formations sur des thématiques d'actualité et pertinentes pour la vie du jeune chrétien se sont également tenues dans un contexte où les jeunes sont en proie au honoria et la vie de couple. Merci de rester des nôtres. Les programmes du Canal 2 International se poursuivent. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain à 13h. Restez des nôtres. Henri Kedjan à télé. I wish you a wonderful